Hallo alle zusammen. Heute lernen wir, wie man How are you in Deutsch sagt. So today in this video we are going to learn how to say How are you in German. So, los geht's. So, to say how are you in German, es gibt zwei Wege. There are two ways. The first one is formal way and the second one is informal way. So, for the people you don't know very well, you use the formal way, and for the family and friends, you use the informal way. So, let's see the first one, that is formal way. So, in a formal way, if you want to say how are you in German, you would ask Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Und die Antwort ist gut. Und Ihnen? Gut. Und Ihnen? And in the informal way, you would ask, Wie geht es dir? Wie geht es dir? Und die Antwort ist gut. Und dir? Gut. Und dir? So, das sind die Antwortmöglichkeiten. So, these are the possible answer that you would give. If you are feeling very well or super, you would say sehr gut or super. Or if you are feeling okay, nicht so gut or nicht so bad, you would say geht so. Or you are not okay, you are not feeling well, you would say Es geht mir nicht gut. Es geht mir nicht gut oder schlecht. Schlecht. Jetzt spreche ich über zwei typische Fehler. Now I want to discuss about two typical mistakes that we made while answering this question. If someone asks you, wie geht's dir? Wie geht's dir? And we answer, gut. Und du? Gut. Und du? We never say do because this phrase we get is there, it's in dative phase right now. No need to remember this dative phase. Just remember, if someone asks wie geht es dir, and you would answer gut und dir, gut und dir. Und Fehler Nummer 2, when someone asks wie geht es dir, wie geht es dir, and if you answer ich bin gut, ich bin gut, that is total false because it takes the different meaning. If you say ich bin gut, that means if you are a good, you are good at something, you are good in football or you are a good person. You never say this. You say gut, gut. Now the practice time. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Now I have a question for you. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Oder wie geht es dir heute? How are you feeling today? Bitte schreiben Sie die Antwort in die Kommentare. Dankeschön. Tschüss.